yako nasema, naye mikono shikana. Hata kama utahama, chunga msije kosana. Pamoja naye simama, muwe mwasaidiana. Rafiki yako nasema, naye mikono shikana. Mjomba naye shangazi, wawe ni wako azizi. Kwao utakula ndizi, ushibe ukabarizi. Hata ukiishi mwezi, kusumuliwa huwezi. Mjomba naye shangazi, wawe ni wako azizi. Asante. Makala ya elimu. Mpenzi mtazamaji wa Number One TV, hii ni makala ya elimu tunakuletea siku ya leo tukiwa katika shule ya msingi ya Suo Primary School ambayo iko katika eneo bunge la Matungu, kaunti ya Kakamega. Mtazamaji popote pale ulipo, na kukaribisha ili tuandamane pamoja, tufunzane, tuelimishane na pia tusaidiane kusonga mbele kielimu. Nataka nimkaribishe mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Suo, naye atatupeleka hatua nyingine, alafu itakuwa vizuri. Karibu mwalimu mkuu. Watazamaji wapendwa, tuna furaha isiyopimika kwa kutembelewa na kituo chetu tunachokipenda cha utangazaji ambacho tunapenda. Mimi naongea naitwa George Owino Namunyu, mwalimu mkuu wa shule yetu inaitwa Suo Primary School. Tuna furaha kutembelewa na kituo, na hapa shuleni twajivunia huu mfumo mpya ambao unaitwa CBC, ambao unasaidia wanafunzi, watoto wetu watokapo shuleni waweza kujitegemea bila kuhangaika na kutafuta kuajiriwa. Wawe tayari wameiva na wanaweza jitafutia hali ya maisha. Kwa hivyo tunapenda huu mfumo, na mimi pamoja na walimu wenzangu wote ambao nafanya nao kazi tunapenda huu mfumo, na tunahakikisha kwamba utakuwepo leo, utakuwepo kesho na siku zote. Tuko na mwalimu ambaye huwa tunasaidiana naye kabisa kuhakikisha kwamba huu mfumo hauendelei kuwa ndoto, lakini utaendelea kuwa vile lengo la serikali yetu tukufu ilivyo. Mwalimu huyu anaitwa Emily Halima Mukoya. Yeye ni shupavu na ni champion ambaye amejulikana katika sub-county yetu ya Matungu nzima, na hata akatunukiwa kipawa cha kuwa champion wa kuongoza na kuhakikisha kwamba walimu wengine wanashika kasi ya huu mfumo wa CBC. Na sasa nataka mniruhusu nimwalike ili atuambie yale yote yanayohusu huu mfumo na yale yote ambayo shule yetu tukufu ya Suo Primary School inajaribu kufanya kuhusu masomo ya wanafunzi wetu. Asanteni. Karibu mwalimu. Ujambo mtazamaji, jina langu ni Teacher Emily Mukoya, mwalimu wa shule ya msingi ya Suo na pia shupavu wa CBC. Mara nyingi tumepata kwamba kuona kwamba CBC inapingwa kwa sababu ya vitu kadhaa wa kadha, lakini kwa sababu tu ya watu kutoelewa CBC inamaanisha nini. Kwa hivyo leo nimeweza kuja hapa na kukuelezea maana ya CBC na kwa nini inafaa tukaweze kukumbatia mtaala wa CBC. Kwa hivyo asante sana Number One TV kwa kuniwezesha kufika hapa, na nitaanza kwa kuzungumza jambo fulani kwamba CBC si jambo ambalo ni geni. Ulianza mwaka wa 2017 na kwa sasa wanafunzi wetu wa kwanza ambao kwa kimombo tunawaita pilot group wamefika katika grade ya 5. Na tunajua kwamba wakati ambapo gari la moshi linaanza mwendo ni vigumu sana kurejesha nyuma.
na hata hizi pingamizi ambazo zinainuka kwa sababu kinyume na CBC, najua kwamba tutaweza kuelewana kufikia mwisho wa masomo ya hawa wanafunzi wetu. Jambo jingine ni kwamba sitasema kwamba CBC ni bora zaidi au ni mbaya zaidi, bali unajua kwamba wakati ambapo tunapata mabadiliko yoyote katika masomo, tunapata kwamba ni lazima vitu kadha wa kadha vikaweze kutokezea. CBC unajumuisha masuala tofauti ambayo ni muhimu kwa maisha ya kila mtoto, na unapata ya kwamba CBC inaweza kumfanya mtoto akaweze kuinuka katika njia ambayo yeye mwenyewe anaweza akafanya au fuata kwa ustadi, na njia ambayo yeye mwenyewe pia anafurahia kufanya. Na katika masomo ya CBC kuna mambo fulani ambayo yameweza kuwekwa mbele na nitaweza kuzungumzia. Wakati ambapo tunazungumzia maneno ya CBC au masomo ya CBC, unapata kwamba kuna umilisi fulani ambao lazima ukaweze kufuatwa, umilisi wa kimsingi, kwa kimombo tunaita core competency. Na umilisi huu ndio unawafanya wanafunzi kuweza kusoma. Utakubaliana nami ya kwamba ukilinganisha masomo ya ambayo mfumo ambao unaenda na mfumo wa sahizi, unapata kwamba wanafunzi jinsi wanavyofikiria ni tofauti, na ni kwa sababu ya hizi core competencies ambazo mwanafunzi anaweza kuzipata. Kwa mfano, ya kwanza ni mawasiliano na ushirikiano, kwa kimombo tutaita communication and collaboration. Mwanafunzi ambaye anajifunza katika mfumo huu, unapata kwamba anaweza kuwasiliana kwa ustadi na anaweza kuwasiliana kwa wepesi, akizingatia jinsi mawasiliano yanafaa yawe. Kwa nini mwanafunzi huyu atawasiliana? Ni kwa sababu unapata ya kwamba masomo haya yanaweza kumwezesha huyu mwanafunzi akaweze kupata ujasiri wa kuwasiliana. Umilisi wa pili ni kwamba mwanafunzi atakuwa na uwazaji wa kina na utatuzi wa matatizo. Kwa kimombo tunasema critical thinking and problem solving. Unapata kwamba mwanafunzi huyu ataweza kuwaza kabisa na ataweza kufuata na kutatua matatizo ambayo yanaweza kumkumba hata katika maisha yake. Jambo la tatu ni kwamba mwanafunzi anakuwa mbunifu katika mambo yake. Unapata kwamba watu wengi wanazungumzia sana kinyume na CBC kwa sababu ya mambo ya ubunifu. Wazazi wamelalamika katika mitandao ya Facebook, wamelalamika katika mitandao ya WhatsApp, Instagram, watu wanalalamika ya kwamba CBC inafanya wazazi wanafanya kazi mingi. Lakini kwa sababu tu CBC inajaribu kumsaidia huyu mtoto akaweze kuwa mbunifu, na pia inataka kuhusisha mzazi katika masomo ya mtoto. Gone are the days wakati ambapo tulikuwa tunasema ya kwamba huyu mtoto au mzazi hana haja na masomo ya mwanafunzi, au mzazi yeye hajui hata mwanafunzi anafanya nini. Mzazi sasa hizi anafaa kuhusishwa na masomo ya mtoto kila wakati. Kwa hivyo unapata kwamba CBC inamsaidia mtoto kuwa mbunifu. Jambo la tatu ni kwamba inamsaidia mtoto kuweza kupata uraia, citizenship. Mtoto anaweza atatangulia na kupenda nyumbani kwao, atafike kwa kupenda nchi yake, apende shule yake, apende hata kuishi. Unapata kwamba huyu mtoto anaweza kupata umilisi huu wa citizenship. Jambo jingine ni kwamba mtoto anaweza kuhusishwa katika ujuzi wa kidijitali. Unapata kwamba serikali ya Kenya iliweza kuleta vifaa vya kidijitali katika shule. Tarakilishi ziko shuleni, wanafunzi wanafaa wavitumie. Mara nyingi nimeona kwamba walimu wanalalamika ya kwamba hawana njia ya kuweza kusaidia watoto kuimarika kidijitali. Swali ni kwamba, je, mbona serikali ikang'ang'ane ilete vifaa vya kidijitali shuleni na useme ya kwamba havitatumika? Mwanafunzi wakati ana manipulate, kwa kizungu tunasema manipulate, anatumia hivi vifaa kila wakati katika masomo yake, anaimarika katika ujuzi wa kidijitali. Kisha mwanafunzi atapata hamu ya kutaka kujifunza. Kwa kizungu tunasema learning to learn. Kila wakati anataka ajifunze kufanya jambo fulani. Na pia
umilisi wa kimsingi wa 8 ni kwamba mwanafunzi anajiamini. Wanafunzi wa CBC hata hapa katika shule ya Suo unapata kwamba wanajiamini. Haijalishi yuko katika grade gani, mwanafunzi anajiamini, na wakati ambapo unampa kazi ya kufanya au unamwambia kwamba fanya jambo fulani, anajiamini na anaweza kutekeleza kazi ambayo ameambiwa afanye. Kwa hivyo nataka tukukutia moyo ya kwamba CBC ni mfumo ambao unasaidia hawa watoto. Ndiyo, nitakubaliana nawe ya kwamba kuna changamoto nyingi ambazo tunapitia. Kwa mfano unapata ya kwamba kazi itakuwa nyingi sana, haswa sana kwa mwalimu. Lakini pia walimu, nataka nikutie moyo ya kwamba wewe kazi yako ni kuelekeza hawa wanafunzi. Ukilinganisha mara nyingi unapata katika mfumo uliopita, kwa sababu nimefunza mifumo yote miwili, unapata ya kwamba mwalimu angezungumuza na angefanya sehemu kubwa ya kazi. Lakini katika CBC wewe kama mwalimu itakuwa kazi rahisi sana, kwa sababu you are just a facilitator. Kazi yako ni kumwelekeza mwanafunzi kufanya jambo fulani. Na CBC haifanyi mtoto kuanza kuhisi ya kwamba anafaa afuate tu kile ambacho mwalimu amemwambia kufanya kule darasani, bali mwanafunzi pia anafaa afikirie, awe mbunifu na akaweze kufanya kile ambacho anajua kwamba kinaweza kumwelekeza katika mambo ambayo yatamuongoza katika masomo yake. Kwa hivyo nataka tu nikutie moyo kwamba mfumo wa CBC ndio una changamoto zake, kwa sababu kila wakati unapata ya kwamba jambo jipya likitendeka katika maisha lazima kuwe na changamoto, lakini ni mfumo ambao unamsaidia huyu mwanafunzi. Na ukiangalia mishoni yake ya kwamba nurturing every learner's potential, unapata ya kwamba kila mwanafunzi anaweza kukuzwa kwa njia ambayo yeye mwenyewe anaweza akafanya bora zaidi. Kwa mfano, ikiwa mwanafunzi anataka kuwa mtangazaji, ni jukumu la mwalimu kutambua ya kwamba huyu mwanafunzi ana jambo ama ana utangazaji ndani mwake, na mwalimu ataweza kukuza huyo mtoto akaweze kufika katika kazi ambayo anapenda. Sio lazima mwanafunzi awe daktari au na jambo ambalo halipendi. Unapata ya kwamba wale wanafunzi ambao ni wa sayansi watafanya sayansi. Kwa hivyo CBC ni mfumo ambao utasaidia hao wanafunzi kutengeneza maisha yao ya usoni. Kwa kimombo tunasema it will shape their future. Kwa hivyo nitaka kuzungumza juu ya viwango vya CBC, the levels of CBC. CBC kwa wale ambao bado hawajaelewa ni viwango vyake, unapata kwamba unaanza kuanzia shule ya chekechea. Kitambo tulikuwa tunaanza na nursery, tunaingia middle class, then tunaenda pre-unit, lakini saa hizi tuna pre-primary 1 na pre-primary 2. Kwa hivyo mwanafunzi atachukua miaka 2 katika chekechea, na mwanafunzi anafaa aingie shuleni akiwa na miaka 4. Kwa hivyo kwa miaka 4 na 5 atasoma katika shule ya chekechea. Kisha baada ya hapo ataingia gredi ya 1 hadi ya 3. Katika viwango hivyo tunaviita early years education, yani miaka ya kwanza ya mwanafunzi ya kupata masomo. Na baada ya hapo mwanafunzi anaingia katika level ya 2 ambayo inaitwa middle year education. Middle year education unapata ya kwamba mwanafunzi ataweza kusoma katika levels zingine 6. Levels 3 nitasema kwamba ni kama upper primary, grade 4, grade 5 na grade 6. Kisha levels zingine zitaingia junior secondary, grade 7, grade 8 na grade 9. Mwanafunzi akiingia grade 4 hadi grade 9 atakuwa katika level ya 2 ya masomo, yani middle year education. Baada ya hapo mwanafunzi anasaidiwa katika masomo yake, na mwalimu ataweza kutambua mahali ambapo mwanafunzi anaweza kuingia katika level ya 3 ambayo ni senior school. Na senior school unapata ya kwamba mwanafunzi ataingia katika grade ya 10 hadi 12 na atachukua miaka 3 katika senior school. Hapa hivi wanafunzi ambao ni wanasayansi na wanafunzi ambao ni wa hesabu au hisabati wataweza kuenda katika shule za wanasayansi. Kwa kimombo tunasema STEM schools, yani science, technology, engineering and mathematics. Kuna wale wanafunzi ambao watafanya social sciences,
wataingia katika hizo shule. Kwa hivyo baada ya mwanafunzi kuingia katika senior secondary, mwanafunzi ataweza kujiunga na kazi, au ikiwa ataenda katika chuo kikuu au college ataweza kufika huko. Kwa hivyo unapata ya kwamba mwanafunzi ataenda kwa njia au atafuata ile line ambayo inamfaa yeye mwenyewe. Mfumo huu hautalazimisha mwanafunzi kufanya kile kitu ambacho hajataka kufanya. Mara nyingi tumeona wanafunzi ambao wanalazimishwa kufanya kazi ambao hawataki au hawapendi, na baadaye anamwambia mzazi ya kwamba haya, nimemaliza, certificate yako ndio hii, mimi nilitaka kusoma muziki, kwa hivyo naenda kusoma kazi ambayo nilitaka kufanya. Katika mfumo huu mwanafunzi atatoka chini akifanya kile kitu ambacho yeye mwenyewe anapenda kufanya. Mfumo huu wa CBC unamsaidia mwanafunzi kuweza kufanya mambo ambayo yeye mwenyewe anajua kwamba ni mema. Kwa kimombo tutasema kwamba better decision making. So mwanafunzi anaweza kufikiria na kufanya mambo ambayo unajua kwamba hili jambo ni jema katika jamii. Unapata ya kwamba itasaidia wanafunzi kwa sababu kuna maadili ambayo anafunzwa na itamsaidia kuweza kuinuka katika maadili hayo. Jambo ambalo nataka tu kuatia moyo ni kwamba let us embrace CBC. Wacha tukumbatie CBC. Tusiseme ya kwamba ni kigumu, tusiseme ya kwamba ni mbaya. Walimu wenzangu, let us embrace. Wazazi ambao tunalalamika ya kwamba CBC na kazi nyingi, let us just embrace na tukaweze kushirikiana na masomo ya mwanafunzi na tutaweza kusonga mbele. Kwa wale walimu ambao bado wanang'ang'ana na kusema ya kwamba CBC haitawezekana, nataka nikuambie kwamba just take it positively na uone ya kwamba tunasonga mbele katika masomo na katika mfumo huu wa CBC. CBC itakusaidia kuweza kumfanya mtoto awe innovative. Kwa hivyo vile vitu ambavyo tunaona ni expensive sana, bei ghali, ya kwamba hatuwezi tukafaulu kupata pesa hizo ama kufanya hii na hii, CBC embraces innovativeness. Kwa hivyo mwalimu, wewe mwenyewe umetrainiwa na unajua jinsi ya kuweza kusaidia huyu mtoto akaweze kuwa innovative. Usiweze kuweka gharama kwa mzazi, usiweze kumfinya mzazi, kaweze kuwa innovative. Tumia vyombo na vifaa vya kidijitali ambavyo viko shuleni kuweza kufunza mtoto wako. Kwa hivyo kwa makala haya ya elimu nitakuzidi kukutia moyo. Mimi ni wako Teacher Emily Mkoya. Utanipata katika mtandao wa YouTube ukiandika Teacher Emily Mkoya, yani TR alafu uandike Emily Mkoya. Utaweza kupokea masomo ya CBC na pia masuala mengi ya CBC kutoka hapa Suo Primary. Tumeweza pia kunakili masomo ya CBC na lessons ambazo zinaendelea katika shule yetu ya Suo Primary. Kwa hivyo endelea kulike, subscribe na pia ukaweze kufuatilia na ukaweze kujiendeleza na uweze kujielimisha kuhusu CBC. Hii ni Number One TV, makala ya elimu. Kwa hivyo zidi kutazama Number One TV, ukaweze kuburudika, kuelimika na kuweza kupata kujua masuala yanayokumba elimu katika taifa letu la Kenya. Asante sana, hadi wakati mwingine, kwa heri. Kama wako mzazi anaeleza wazi, ni bora kuyamaizi. Usiwe ni mchokozi ukaja kutoa chozi. Mwalimu naye mlezi ni kama wako mzazi. Rafiki yako nasema naye mikono shikana, hata kama utahama chunga msije kosana. Pamoja naye simama muwe mwasaidiana. Rafiki yako nasema naye mikono shikana.
waweni wako azizi. Kwao utakula ndizi, ushibe ukabarizi. Hata ukiishi mwezi, kusumuliwa huwezi. Mjomba naye shangazi, waweni wako azizi. Asante. Makala ya elimu. CBC. Safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. In 1970, a new life began. A life that will change many lives. The transformation that you've brought is so evident. I remember one day, during the phonetics cut, I got an accident just before the cut. I was 30 minutes late. This soul was so understanding, and he gave me the chance again without any questions. It's a life experience to learn how to serve. Serve without complaints. On 26th June 2021, you marked yourself absent from the Earth's register. It's hurting, but it's been a moment of wise. But God cannot be questioned, because if it is His will, it is. Go thee well, Daktari. I wish to say it is well, but truth be told, it is not so well. Safiri salama, Professor Jacob Adams. Tutaonana baadaye. Safiri salama, salimu Maulana. Tutaonana baadaye. Ndio. Hello there. Today we are doing bakery. We are baking a cake. As you can see, we are making a lemon cake. The learners are so excited about making the lemon cake. And this is a lesson by one of my colleague teachers, Madam Emily Sasala from Suo Primary School. She's having a lesson on bakery. And we are teaching learners. This is the lemon, the peelings. We have grated them. We are making they have now mixed the eggs, margarine, sugar, and you can see that they are making that mixture. So I want you to sit there, wait, relax, enjoy as you prepare to see our cake that will have been made by class 6 learners Suo Primary. Yes, my viewers, our duff is now almost ready. This is the lemon cake, as I had said before. We are going to prepare the cake on the sufuria. You have seen we have already smeared the oil, and we are going to use the firewood because of lack of resources in our school. We don't have an oven, but we are going to improvise everything. Continue waiting as we see the next process that the learners in class 6 are going to do. You can see their teacher is there, very keen, giving them instructions
step by step, and the learners are so excited. Yes. You can now have a look at our oven. We have fire on the top, and then down we also have some fire. We are trying to regulate as much as possible so that our cake does not burn. And you can see the teacher also very busy because you don't want the fire to burn the children. We have told them to move aside. They're seated there waiting patiently for their cake to cook. Almost eating the cake right now. Yay! Finally, our cake is here. Wow! And it's so sweet. Let me just have a taste of it. Yummy! Grade 6 learners have made their cake, although it sank a bit because of the resources. We said we have scarcity of resources, but it's so sweet. You can have a look at it. So sweet. It's the lemon cake by grade 6 learners, or currently they're just called class 6 learners. Food and nutrition, they made a cake, and this is because of the new curriculum, right? Yes. And we love the new curriculum. So primary school always have different things that they do because of this new curriculum, and it doesn't matter the grade in which the learner is in. It doesn't matter. We make sure that all learners can acquire something that is skillful and can help them in their future. Correct. So exciting. I want all the learners to say CBC with happiness. 1, 2, 3. CBC with happiness. Kwenye stesheni gani uipendayo? Number 1 TV. Shule gani? Suwo Primary School. Yay! Mpenzi mtazamaji wa Number 1 TV, hapa ni Suwo Primary School na tuko naye mwalimu Emmy. Anataka kutupeleka moja kwa moja katika mafunzo ya CBC. Wacha tusikilize kutoka kwake. Usitoke, keti tu hapo, fuatilia na itakuwa vizuri hapa ndani ya makala ya elimu. Karibu katika makala ya elimu. This is teacher Emily Mkoya from Suwo Primary School. Today we are still learning about CBC and what CBC education is. And I'll start by saying that good education is when learning increases the child's creativity in learning and innovativeness. So you find that when a child increases his or her creativity and enjoys learning, that is good education. And that is what CBC entails. So today I want us to look at what this curriculum is, what you can do as a teacher or a parent so that you may also enjoy learning, you may also enjoy the education of your child. First of all, I'll start by saying that there is no perfect curriculum. Be it 844 system, be it IGCSE, be it CBC, be it any other curriculum that we know of, there is no perfect curriculum. Every education curriculum comes with its imperfection. Just the same way we say that there is no perfect person. So there are always advantages and disadvantages of every curriculum and everything that you go through. So the trick is, what is the trick? The trick is being always innovative within your system. So whatever system that you're going through, you should always be innovative and know how you can deal with the lessons as a teacher. Now, grades and certificates should not be mere accreditation. Now, that is talking about the 844 system. In the 844 system, we are looking at the grades.
and the accreditation, the certificates, the awards that this learner is getting. Let's say from in primary level, that is the KCPE certificate, and in the secondary level, that is the KCSE certificate. That is the determination, the determinant part of what this learner is and who this learner is. That piece of paper which is called the certificate. So you find that accurate statements of their competence in the particular areas which they are assessed is what now CBC is looking at. CBC does not look at what the grades this learner has gotten, but it is looking at the accurate competence of this learner. And as I've started by saying, a good education system increases the learner's creativity and enjoying in learning. Then two, there are different parts of curriculum. There have been so much noise about the curriculum development, the new curriculum of CBC. There has been too much noise. But I'll start by saying that in everything that is happening in the curriculum development, there are different parts. We've been hearing noise about the textbooks, oh, they're giving us assignments that are not worth, the teachers cannot do the assignments, the teachers are supposed to do the assignments themselves, parents are crying. But I'll say that the textbook is just a mere part, just a small part of the curriculum development. Textbooks are a minority. When you look at the textbook, it's just a small part in curriculum development. Before the curriculum is changed, you find that it goes through different parts, and a textbook is just a curriculum, a small part of the curriculum development. And as a teacher, I can say that textbooks can be used. Any textbook can be used. So to the teachers out there, you can use the 844 textbook to teach the CBC. You find that the publishers are really insisting on publishing different books, making us think that with the CBC curriculum, there are specific books that you're supposed to use. But as a teacher, you can use any textbook as long as it is within the curriculum design to teach the CBC curriculum. So even the 844 textbooks that we have in our schools can be used to teach the CBC curriculum. When you look at the CBC curriculum, we are talking about instilling the core competencies to the learner. So how are you able to use this content in this textbook to instill the core competency to this learner? Then two, it is never about the system. It is never about CBC. It is never about 844. It is never about IGCSE. They are just, all those are just brand names. They're just brand names in everything that is happening. It is what you make out of it that really matters. So you as a teacher, what are you making out of the CBC curriculum? What are you making out of the 844 curriculum? What are you making out of the IGCSE curriculum? So it is never about those names. It is about you, what you are making out of it. And in the past, we have seen that in the 844 curriculum, there are so many things that have been happening, especially the cheating in the exams, in the KCSE and the KCPE exams. And one of the reasons why there has been so much cheating in those exams is because of the certificate accreditation. You find that you as a learner and a teacher, you know that this is a matter of life and death. It is a matter of your life. If I get an A, then my certificate is clean. I always ask myself, what about this learner who is an A student, a learner who has been performing well ever since he or she started school? So you find that this learner, during the summative exam, which is the KCSE and the KCPE exam, you find that this learner gets into a situation that makes him or her not perform the way he or she is supposed to perform. For instance, you find that the learner gets sick during the examination, and we have seen so many cases. You find that the learner maybe loses a loved one during the examination. What happens to the learner? The learner scores a C or a B, and then we say that that learner was not an A student. Now with the CBC curriculum, you find that when you make it out of it, I say that it is what you make out of it. We have there are so many cheating of exams in the 844. In the CBC, we are assessing formatively and summatively. So you find that this learner who is an A student will always be an A student no matter what. It does not reach a point whereby you determine the learner's life and the learner's ability through that
paper. We cannot continue with shortcuts as a country. We cannot continue with shortcuts. And the shortcuts came about through the cheating in exams. Let us just work together. Let us just hold hands together. Let us support this program and just urging the government, please ensure that everything goes through. Ensure that the teachers are trained effectively so that they may be able to deliver what this curriculum entails. You find that you cannot expect the human resource to perform the way you want them to perform without the training. So the human resource needs the training and the manpower so that we are able to get to teach this curriculum in a way that is good. And as I have said, it is what you deliver and what you do. So we need to make the education system that we have meaningful. We need to make the education system that we have meaningful. So with the CBC curriculum, let us hold hands together as all the stakeholders, the Ministry of Education, the KICD, the parents, the teachers, the learners. Let us hold hands together and put this thing to be a meaningful thing in our society. Things are changing. There is diversity of so many things and we need to change. We don't need to look at the papers. We don't need to look at what this learner got in the KCSE so that we rank the learner as a failure or an A student, but we look at what the learner was able to do, how the learner was able to perform. What is the innovativeness of this learner? What is the creativity of this learner? Where can this learner perform better? So you find that with the CBC curriculum, it is supporting all these learners and it is making our learners be creative and they enjoy learning. So till next time, I just want to thank you for tuning in to Number One TV. My name is Teacher Emily Mkoya. You can also find me on the YouTube channel so that you may be able to get more lessons and more teachings about the CBC curriculum. Teacher Emily Mkoya. Just type TR, teacher, TR for teacher, Emily, EMILLYMUKOYA. And like, subscribe, share, and comment. Get more lessons on the CBC curriculum. Till next time, continue tuning in to Number One TV. Bye. Na mtazamaji wa Number One TV, hii ni makala ya elimu. Kila siku ya wiki tutakuwa tunakuletea naye mwalimu Emily Mkoya. Zidi kutufuatilia na zidi kuungana nasi kila siku ya wiki tunapokuletea makala ya elimu. Usikose kutazama. Hiki ni kipindi gani? Kwenye stesheni gani uipendayo? Number One TV. Shule gani? Suwa Primary School. Rafiki
rafiki yako nasema, naye mikono shikana, hata kama utahama, chunga msije kosana, pamoja naye simama, muwe mwasaidiana. Rafiki yako nasema, naye mikono shikana, mjomba naye shangazi, wawe ni wako azizi, kwao utakula ndizi, ushibe ukabarizi, hata ukiishi mwezi, kusumbuliwa huwezi. Mjomba naye shangazi, wawe ni wako azizi. Asante. Makala ya elimu. Mpenzi mtazamaji wa Number One TV, hii ni makala ya elimu tunakuletea siku ya leo tukiwa katika shule ya msingi ya Suo Primary School ambayo iko katika eneo bunge la Matungu, kaunti ya Kakamega. Mtazamaji popote pale ulipo, na kukaribisha ili tuandamane pamoja, tufunzane, tuelimishane na pia tusaidiane kusonga mbele kielimu. Nataka nimkaribishe mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Suo, naye atatupeleka hatua nyingine, alafu itakuwa vizuri. Karibu mwalimu mkuu. Watazamaji wapendwa, tuna furaha isiyopimika kwa kutembelewa na kituo chetu tunachokipenda cha utangazaji ambacho tunapenda. Mimi naongea naitwa George Owino Namunyu, ni mwalimu mkuu wa shule yetu inaitwa Suo Primary School. Tuna furaha kutembelewa na kituo, na hapa shuleni twajivunia huu mfumo mpya ambao unaitwa CBC, ambao unasaidia wanafunzi, watoto wetu watokapo shuleni waweza kujitegemea bila kuhangaika na kutafuta kuajiriwa, wawe tayari wameiva na wanaweza jitafutia hali ya maisha. Kwa hivyo tunapenda huu mfumo, na mimi pamoja na walimu wenzangu wote ambao nafanya nao kazi tunapenda huu mfumo, na tunahakikisha kwamba utakuwepo leo, utakuwepo kesho na siku zote. Tuko na mwalimu ambaye huwa tunasaidiana naye kabisa kuhakikisha kwamba huu mfumo hauendelei kuwa ndoto, lakini utaendelea kuwa vile lengo la serikali yetu tukufu ilivyo. Mwalimu huyu anaitwa Emily Halima Mukoya. Yeye ni shupavu na ni champion ambaye amejulikana katika sub-county yetu ya Matungu nzima, na hata akatunukiwa kipawa cha kuwa champion wa kuongoza na kuhakikisha kwamba walimu wengine wanashika kasi ya huu mfumo wa CBC. Na sasa nataka mniruhusu nimwalike ili atuambie yale yote yanayohusu huu mfumo na yale yote ambayo shule yetu tukufu ya Suo Primary School inajaribu kufanya kuhusu masomo ya wanafunzi wetu. Asanteni. Karibu mwalimu. Ujambo mtazamaji, jina langu ni Teacher Emily Mukoya, mwalimu wa shule ya msingi ya Suo na pia shupavu wa CBC. Mara nyingi tumepata kwamba kuona kwamba CBC inapingwa kwa sababu ya vitu kadhaa wa kadha, lakini kwa sababu tu ya watu kutoelewa CBC inamaanisha nini. Kwa hivyo leo nimeweza kuja hapa na kukuelezea maana ya CBC na kwa nini inafaa tukaweze kukumbatia mtaala wa CBC. Kwa hivyo asante sana Number One TV kwa kuniwezesha kufika hapa, na nitaanza kwa kuzungumza jambo fulani kwamba CBC si jambo ambalo ni geni. Ulianza mwaka wa 2017 na kwa sasa wanafunzi wetu wa kwanza ambao kwa kimombo tunawaita pilot group wamefika katika grade ya 5. Na tunajua kwamba wakati ambapo gari la moshi linaanza mwendo ni vigumu sana kurejesha nyuma.
na hata hizi pingamizi ambazo zinainuka kwa sababu kinyume na CBC, najua kwamba tutaweza kuelewana kufikia mwisho wa masomo ya hawa wanafunzi wetu. Jambo jingine ni kwamba sitasema kwamba CBC ni bora zaidi au ni mbaya zaidi, bali unajua kwamba wakati ambapo tunapata mabadiliko yoyote katika masomo, tunapata kwamba ni lazima vitu kadha wa kadha vikaweze kutokezea. CBC unajumuisha masuala tofauti ambayo ni muhimu kwa maisha ya kila mtoto, na unapata ya kwamba CBC inaweza kumfanya mtoto akaweze kuinuka katika njia ambayo yeye mwenyewe anaweza akafanya au fuata kwa ustadi, na njia ambayo yeye mwenyewe pia anafurahia kufanya. Na katika masomo ya CBC kuna mambo fulani ambayo yameweza kuwekwa mbele na nitaweza kuzungumzia. Wakati ambapo tunazungumzia maneno ya CBC au masomo ya CBC, unapata kwamba kuna umilisi fulani ambao lazima ukaweze kufuatwa, umilisi wa kimsingi, kwa kimombo tunaita core competency. Na umilisi huu ndio unawafanya wanafunzi kuweza kusoma. Utakubaliana nami ya kwamba ukilinganisha masomo ya ambayo mfumo ambao unaenda na mfumo wa sahizi, unapata kwamba wanafunzi jinsi wanavyofikiria ni tofauti, na ni kwa sababu ya hizi core competencies ambazo mwanafunzi anaweza kuzipata. Kwa mfano, ya kwanza ni mawasiliano na ushirikiano, kwa kimombo tutaita communication and collaboration. Mwanafunzi ambaye anajifunza katika mfumo huu, unapata kwamba anaweza kuwasiliana kwa ustadi na anaweza kuwasiliana kwa wepesi, akizingatia jinsi mawasiliano yanafaa yawe. Kwa nini mwanafunzi huyu atawasiliana? Ni kwa sababu unapata ya kwamba masomo haya yanaweza kumwezesha huyu mwanafunzi akaweze kupata ujasiri wa kuwasiliana. Umilisi wa pili ni kwamba mwanafunzi atakuwa na uwazaji wa kina na utatuzi wa matatizo. Kwa kimombo tunasema critical thinking and problem solving. Unapata kwamba mwanafunzi huyu ataweza kuwaza kabisa na ataweza kufuata na kutatua matatizo ambayo yanaweza kumkumba hata katika maisha yake. Jambo la tatu ni kwamba mwanafunzi anakuwa mbunifu katika mambo yake. Napata kwamba watu wengi wanazungumzia sana kinyume na CBC kwa sababu ya mambo ya ubunifu. Wazazi wamelalamika katika mitandao ya Facebook, wamelalamika katika mitandao ya WhatsApp, Instagram, watu wanalalamika ya kwamba CBC inafanya wazazi wanafanya kazi mingi. Lakini kwa sababu tu CBC inajaribu kumsaidia huyu mtoto akaweze kuwa mbunifu, na pia inataka kuhusisha mzazi katika masomo ya mtoto. Gone are the days wakati ambapo tulikuwa tunasema ya kwamba huyu mtoto au mzazi hana haja na masomo ya mwanafunzi, au mzazi yeye hajui hata mwanafunzi anafanya nini. Mzazi sasa hizi anafaa kuhusishwa na masomo ya mtoto kila wakati. Kwa hivyo unapata kwamba CBC inamsaidia mtoto kuwa mbunifu. Jambo la tatu ni kwamba inamsaidia mtoto kuweza kupata uraia, citizenship. Mtoto anaweza kupenda, atatangulia na kupenda nyumbani kwao, afike kwa kupenda nchi yake, apende shule yake, apende hata kuishi. Unapata kwamba huyu mtoto anaweza kupata umilisi huu wa citizenship. Jambo jingine ni kwamba mtoto anaweza kuhusishwa katika ujuzi wa kidijitali. Unapata kwamba serikali ya Kenya iliweza kuleta vifaa vya kidijitali katika shule. Tarakilishi ziko shuleni, wanafunzi wanafaa wavitumie. Mara nyingi nimeona kwamba walimu wanalalamika ya kwamba hawana njia ya kuweza kusaidia watoto kuimarika kidijitali. Swali ni kwamba, je, mbona serikali ikang'ang'ane ilete vifaa vya kidijitali shuleni na useme ya kwamba havitatumika? Mwanafunzi wakati ana manipulate, kwa kizungu tunasema manipulate, anatumia hivi vifaa kila wakati katika masomo yake, anaimarika katika ujuzi wa kidijitali. Kisha mwanafunzi atapata hamu ya kutaka kujifunza. Kwa kizungu tunasema learning to learn. Kila wakati anataka ajifunze kufanya jambo fulani. Na pia
umilisi wa kimsingi wa 8 ni kwamba mwanafunzi anajiamini. Wanafunzi wa CBC hata hapa katika shule ya Suo unapata kwamba wanajiamini. Haijalishi yuko katika grade gani, mwanafunzi anajiamini, na wakati ambapo unampa kazi ya kufanya au unamwambia kwamba fanya jambo fulani, anajiamini na anaweza kutekeleza kazi ambayo ameambiwa afanye. Kwa hivyo nataka tukukutia moyo ya kwamba CBC ni mfumo ambao unasaidia hawa watoto. Ndiyo, nitakubaliana nawe ya kwamba kuna changamoto nyingi ambazo tunapitia. Kwa mfano unapata ya kwamba kazi itakuwa nyingi sana, haswa sana kwa mwalimu. Lakini pia walimu, nataka nikutie moyo ya kwamba wewe kazi yako ni kuelekeza hawa wanafunzi. Ukilinganisha mara nyingi unapata katika mfumo uliopita, kwa sababu nimefunza mifumo yote miwili, unapata ya kwamba mwalimu angezungumuza na angefanya sehemu kubwa ya kazi. Lakini katika CBC wewe kama mwalimu itakuwa kazi rahisi sana, kwa sababu you are just a facilitator. Kazi yako ni kumwelekeza mwanafunzi kufanya jambo fulani. Na CBC haifanyi mtoto kuanza kuhisi ya kwamba anafaa afuate tu kile ambacho mwalimu amemwambia kufanya kule darasani, bali mwanafunzi pia anafaa afikirie, awe mbunifu na akaweze kufanya kile ambacho anajua kwamba kinaweza kumwelekeza katika mambo ambayo yatamuongoza katika masomo yake. Kwa hivyo nataka tu nikutie moyo kwamba mfumo wa CBC ndio una changamoto zake, kwa sababu kila wakati unapata ya kwamba jambo jipya likitendeka katika maisha lazima kuwe na changamoto, lakini ni mfumo ambao unamsaidia huyu mwanafunzi. Na ukiangalia mission yake ya kwamba nurturing every learner's potential, unapata ya kwamba kila mwanafunzi anaweza kukuzwa kwa njia ambayo yeye mwenyewe anaweza akafanya bora zaidi. Kwa mfano, ikiwa mwanafunzi anataka kuwa mtangazaji, ni jukumu la mwalimu kutambua ya kwamba huyu mwanafunzi ana jambo ama ana utangazaji ndani mwake, na mwalimu ataweza kukuza huyo mtoto akaweze kufika katika kazi ambayo anapenda. Sio lazima mwanafunzi awe daktari au na jambo ambalo halipendi. Unapata ya kwamba wale wanafunzi ambao ni wa sayansi watafanya sayansi. Kwa hivyo CBC ni mfumo ambao utasaidia hao wanafunzi kutengeneza maisha yao ya usoni. Kwa kimombo tunasema it will shape their future. Kwa hivyo nitaka kuzungumza juu ya viwango vya CBC, the levels of CBC. CBC kwa wale ambao bado hawajaelewa ni viwango vyake, unapata kwamba unaanza kuanzia shule ya chekechea. Kitambo tulikuwa tunaanza na nursery, tunaingia middle class, then tunaenda pre-unit, lakini saa hizi tuna pre-primary 1 na pre-primary 2. Kwa hivyo mwanafunzi atachukua miaka 2 katika chekechea, na mwanafunzi anafaa aingie shuleni akiwa na miaka 4. Kwa hivyo kwa miaka 4 na 5 atasoma katika shule ya chekechea. Kisha baada ya hapo ataingia grade ya 1 hadi ya 3. Katika viwango hivyo tunaviita early years education, yani miaka ya kwanza ya mwanafunzi ya kupata masomo. Na baada ya hapo mwanafunzi anaingia katika level ya pili ambayo inaitwa middle year education. Middle year education unapata ya kwamba mwanafunzi ataweza kusoma katika levels zingine 6. Levels 3 nitasema kwamba ni kama upper primary, grade 4, grade 5 na grade 6. Kisha levels zingine zitaingia junior secondary, grade 7, grade 8 na grade 9. Mwanafunzi akiingia grade 4 hadi grade 9 atakuwa katika level ya pili ya masomo, yani middle year education. Baada ya hapo mwanafunzi anasaidiwa katika masomo yake, na mwalimu ataweza kutambua mahali ambapo mwanafunzi anaweza kuingia katika level ya 3 ambayo ni senior school. Na senior school unapata ya kwamba mwanafunzi ataingia katika grade ya 10 hadi 12 na atachukua miaka 3 katika senior school. Hapa hivi wanafunzi ambao ni wanasayansi na wanafunzi ambao ni wa hesabu au hisabati wataweza kuenda katika shule za wanasayansi. Kwa kimombo tunasema STEM schools, yani science, technology, engineering and mathematics. Kuna wale wanafunzi ambao watafanya social sciences,
wataingia katika hizo shule. Kwa hivyo baada ya mwanafunzi kuingia katika senior secondary, mwanafunzi ataweza kujiunga na kazi, au ikiwa ataenda katika chuo kikuu au college ataweza kufika huko. Kwa hivyo unapata ya kwamba mwanafunzi ataenda kwa njia au atafuata ile line ambayo inamfaa yeye mwenyewe. Mfumo huu hautalazimisha mwanafunzi kufanya kile kitu ambacho hajataka kufanya. Mara nyingi tumeona wanafunzi ambao wanalazimishwa kufanya kazi ambao hawataki au hawapendi, na baadaye anamwambia mzazi ya kwamba haya, nimemaliza, certificate yako ndio hii, mimi nilitaka kusoma muziki, kwa hivyo naenda kusoma kazi ambayo nilitaka kufanya. Katika mfumo huu mwanafunzi atatoka chini akifanya kile kitu ambacho yeye mwenyewe anapenda kufanya. Mfumo huu wa CBC unamsaidia mwanafunzi kuweza kufanya mambo ambayo yeye mwenyewe anajua kwamba ni mema. Kwa kimombo tutasema kwamba better decision making. So mwanafunzi anaweza kufikiria na kufanya mambo ambayo unajua kwamba hili jambo ni jema katika jamii. Unapata ya kwamba itasaidia wanafunzi kwa sababu kuna maadili ambayo anafunzwa na itamsaidia kuweza kuinuka katika maadili hayo. Jambo ambalo nataka tu kuatia moyo ni kwamba let us embrace CBC. Wacha tukumbatie CBC. Tusiseme ya kwamba ni kigumu, tusiseme ya kwamba ni mbaya. Walimu wenzangu, let us embrace. Wazazi ambao tunalalamika ya kwamba CBC na kazi nyingi, let us just embrace na tukaweze kushirikiana na masomo ya mwanafunzi na tutaweza kusonga mbele. Kwa wale walimu ambao bado wanang'ang'ana na kusema ya kwamba CBC haitawezekana, nataka nikuambie kwamba just take it positively na uone ya kwamba tunasonga mbele katika masomo na katika mfumo huu wa CBC. CBC itakusaidia kuweza kumfanya mtoto awe innovative. Kwa hivyo vile vitu ambavyo tunaona ni expensive sana, bei ghali, ya kwamba hatuwezi tukafaulu kupata pesa hizo ama kufanya hii na hii, CBC embraces innovativeness. Kwa hivyo mwalimu, wewe mwenyewe umetrainiwa na unajua jinsi ya kuweza kusaidia huyu mtoto akaweze kuwa innovative. Usiweze kuweka gharama kwa mzazi, usiweze kumfinya mzazi, kaweze kuwa innovative. Tumia vyombo na vifaa vya kidijitali ambavyo viko shuleni kuweza kufunza mtoto wako. Kwa hivyo kwa makala haya ya elimu nitakuzidi kukutia moyo. Mimi ni wako Teacher Emily Mkoya. Utanipata katika mtandao wa YouTube ukiandika Teacher Emily Mkoya, yani TR alafu uandike Emily Mkoya. Utaweza kupokea masomo ya CBC na pia masuala mengi ya CBC kutoka hapa Suo Primary. Tumeweza pia kunakili masomo ya CBC na lessons ambazo zinaendelea katika shule yetu ya Suo Primary. Kwa hivyo endelea kulike, subscribe na pia ukaweze kufuatilia na ukaweze kujiendeleza na uweze kujielimisha kuhusu CBC. Hii ni Number One TV, makala ya elimu. Kwa hivyo zidi kutazama Number One TV, ukaweze kuburudika, kuelimika na kuweza kupata kujua masuala yanayokumba elimu katika taifa letu la Kenya. Asante sana, hadi wakati mwingine, kwa heri. Kama wako mzazi anaeleza wazi, ni bora kuyamaizi. Usiwe ni mchokozi ukaja kutoa chozi. Mwalimu naye mlezi ni kama wako mzazi. Rafiki yako nasema naye mikono shikana, hata kama utahama chunga msije kosana. Pamoja naye simama muwe mwasaidiana. Rafiki yako nasema naye mikono shikana.
mjomba naye shangazi, wawe ni wako azizi, kwao utakula ndizi, ushibe ukabarizi, hata ukiishi mwezi, kusumuliwa huwezi. Mjomba naye shangazi, wawe ni wako azizi. Asante. Makala ya elimu. CBC. Hi, teacher Emily Mkoya here, and I'm back with some content concerning the CBC curriculum. So today we are going to talk about some of the questions that are being asked about the levels of the competency-based curriculum. And I want to look at this level so that we may be able to have an understanding on what CBC levels are concerned about. So first of all, I'll start by talking about the three major levels of CBC. As the learner joins school, the learner will have to be in the first level, that is the early years education. It is abbreviated as EYE. Then after that, the learner will go to the middle years education, that is from grade 4 to grade 6. So after the early years education, the learner will join the middle year education, which comprises of the upper primary, that is grade 4, grade 5, and grade 6, and the junior secondary, grade 7, grade 8, and grade 9. Thereafter, the learner will join the senior secondary, that is grade 10, grade 11, and grade 12. So as you're able to see that, in the early years education, the learner is starting his or her education. That I'm talking about the age-based levels. The learner will start from pre-primary 1, pre-primary 2, then grade 1, grade 2, grade 3. So those 5 years, the learner will be looking at the early years education. Then grade 4, grade 5, grade 6 will be the upper primary, which is part of the middle year education. And the middle year education continues in grade 7, grade 8, and grade 9. So what does this mean? This means that the learners who have been currently in grade 5 and joining grade 6 in the next academic year will be joining junior secondary in 2023 January. I think that is what has been bothering people. So you find that in junior secondary, the learner will join from grade 7. So the present grade 5 who are going to be in grade 6 next term will do an assessment at the end of the year, and then thereafter they'll join the junior secondary school, that is grade 7, grade 8, and grade 9. There are plans for the government, there's plans that are being made by the government in constructing junior secondary in our high schools, and I believe that they are almost being completed, and by next year it will be all good. So in this current curriculum, when you compare it with the 844 curriculum, we are able to see that primary schools have been reduced by 2 years. I know we are able to see that. That means the learner will be in primary school from grade 1 to grade 6. So in the current curriculum, we go up to class 8, and the 2 years have been reduced. And in secondary schools, we've been added 2 years. So this answers a question. Does it mean that our learners will be finishing schools when they are very young? No. When you look at this curriculum, 2 years have been removed from primary and 2 years have been added in secondary. Now, why is it that there has been that removal of 2 years or reduction of 2 years from primary and addition of 2 years in secondary? Now, I want to answer that question. That is a question that people have been
asking themselves? To answer that, I'll start by saying that in the East African community, it's only in Kenya where we've been going for 8 years in primary school. In Tanzania, in Uganda, these other countries, they've been going for 7 years. So it's only in Kenya that I've been taking 8 years in primary school. Okay, the second reason is to conform to the best practices of education in the whole world. Now we know that it's believed that by the end of the 6 years, the learner will have more content that is enough for him or her to go and join the secondary section, and this will help him or her to start now specializing in an area of interest or in an area where he or she is best at. So you can see these are some of the reasons. And another reason is to prepare these learners to have more time in studying their area of interest or where they can do best. So they'll devote so much time in that. So you find that as we looked at in my previous videos, in senior secondary, that is where the learner will specialize. So this devotes, when we add 2 years in secondary, it devotes more time of study to an area of interest. Now, another question that has been asked and the people continue asking, why do we divide secondary schools in 2 stages? What is the rationale? So I'll talk about that after the break. Hello and welcome back. Okay, the first reason why we have to divide the secondary schools in 2 stages, that is junior secondary and senior secondary. The first reason is to expose these learners to a wide range of curriculum content. So you find that when you look at the learning areas in junior secondary, it is wide. The learners will be looking at so many things, and this will help this learner to choose the preferred line that he or she will want to take. So it exposes the learner. So when the learner studies in the junior secondary, it exposes him or her to a wide range of content, and it will help this learner now to choose where he or she suits best. It also seeks to avoid wasting time in areas where the learners have no interest. We are able to see what is happening. Like there is a video that has been circulating, rest in peace chemistry. So you find that learners in the current curriculum, learners are just learning for the sake of it to pass exams. There are so many cases of cheating exams. So the area in which the learner has no interest, there is no wasting time. The learner will pursue the area in which he or she has interest. The third reason is to adhere to international best practices in education. And then the fourth reason is to align with the East African community. That brings us to the next question. Is this system of education practiced in other countries? Is it practiced in other countries? The last question that you're going to ask each other today is this education structure used in elsewhere? Which other countries do they use this education structure? My answer today is yes. Yes, yes. There are some countries that have the primary education system for 6 years. So they attend primary school in 6 years, grade 1 up to grade 6. For instance, Canada, South Korea, Ghana, South Africa, Singapore, England, Malaysia, China, Finland, Rwanda, and even Zanzibar. So you find that these countries, the learners go up to grade 6. Then we also have Uganda and Tanzania that have learning primary school education ending at grade 7. And in other
East African community countries, secondary schools are divided into two parts, just like the new curriculum, whereby secondary school is divided into the junior secondary and the senior secondary. So I'll be back in my next video to share more on this current curriculum, and next we shall be looking at about this junior secondary. How will the students be learning in junior secondary school? Because I believe that 2023 is here with us. So my name is Teacher Emily Mkoya. Just keep on watching, keep on subscribing, keep on sharing. Till next time, bye. Safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. In 1970, a new life began. A life that will change many lives. The transformation that you've brought is so evident. I remember one day, during the phonetics cut, I got an accident just before the cut. I was 30 minutes late. This soul was so understanding, and he gave me the chance again without any questions. It's a life experience to learn how to serve. Serve without complaints. On 26th June 2021, you marked yourself absent from the Earth's register. It's hurting, but it's been a moment of wise. But God cannot be questioned, because if it is His will, it is. Go thee well, Daktari. I wish to say it is well, but truth be told, it is not so well. Safiri salama, Professor Yakub Adams. Tutaonana baadaye. Safiri salama, salimu Maulana. Tutaonana baadaye. Ndio. Good afternoon once again. This is Teacher Emily from Suo Primary School, and I'm here to explain about CBC. This is after so many questions coming from friends, coming from calls that I've received, the text messages about this current curriculum. So CBC is an acronym, and it stands for Competency-Based Curriculum. And it is a new curriculum that the government has introduced, the Ministry of Education, it is phasing out the 844 system of education. So competency-based curriculum, that is CBC, is mainly targeting or looking at what the learner can do best. So it is molding our learners. It is not making our learners to be like robots or doing what we as the educators are supposed to mold our learners to do what they want us to do. But instead you find that this new curriculum, the learner will better his or her own skills. So the competency-based curriculum, one of the things that has made me love this curriculum is about assessment. Like a number of you can agree with me about the assessment methods that are used by the current system of education. The current system of education is mainly focusing on the summative assessment, like this KCPE, the KCSE, and it is what is going to determine what the learner will be. So you find that most of the time, this learner may be affected by some external factors. And
For instance, you are sick, or maybe there is something like death that has occurred, and at that time we have a timetable that is already out, and you're supposed to sit for your summative exam that is going to determine your future. This external factor like the sickness or maybe the sudden death of someone that is close to you will definitely affect the person that is sitting the exam. And the results, when you're looking at the certificates, the results will not reflect that this person was sick during this period of time. So you find that the government now is introducing the CBC, the competency-based curriculum, and they'll be looking at the formative. The assessment method will be both formative and summative. When I'm talking about formative assessment, is that assessment that the teacher does at the end or after the given lesson. So in every learning area, the teacher will always assess this learner. So it is focusing on an individual learner. And the formative assessment, the marks will be put together with the summative assessment. So this simply means that maybe if there is any external factor that may have affected this child during a summative exam, the teacher will make sure that they look at the formative assessment before compiling the final results. And another thing that I really love about this CBC, the competency-based curriculum, you find that a learner is not forced to be what he or she does not want. A number of you can agree with me that there's some of us, maybe you were just forced, or you are, because you got an A, a straight A in the KCSE, you get a calling letter to the university, and you are straight away admitted to do medicine. And maybe your interest is in engineering. So you find that most of the things that are being introduced by the current curriculum are going to help a learner be what he or she can be best. So in my next videos, I'll be explaining bit by bit. This was just a nutshell and about the assessment methods that are used by the current curriculum and the newly introduced curriculum that the grade 3 are going to do. So in my next videos, I'll make sure that I explain bit by bit what this CBC or the competency-based curriculum entails. So I just want you to share this video wherever you are, wherever you will be watching from. Share it, click like, you can comment, and I'll come back to the comments. And you can also subscribe to my YouTube channel. Till next time, bye bye. Hi viewer, hope you're well. And today we want to look at some creativity in music. Hey, it's so nice. The learners in grade 5 are so creative. They were to come up with a tune in the words that they have been given, and you find that these learners are able to come up with different tunes of songs. Wow, I'm so impressed. As a teacher, I'm so impressed and I'm so happy, whereby the learners are able to come up with the costumes, adornment, accompaniment, and sing different tunes to the same words of the song. Tuyalinde mazingira yetu, tuhifadhi misitu yetu, chemichemi pia mbuga, tuipende nchi yetu, tusitupe taka ovyo, tusijenge kwenye mito, tusikate miti yetu, tuipende nchi yetu, mazingira yetu inapaswa kuwa safi, tuhifadhi mbuga zetu, tuhifadhi chemichemi pia misitu zetu, tuipende nchi yetu, tusitupe taka ovyo, tusitupe takataka ovyo, tusikate ovyo miti yetu, tuipende nchi yetu kama vile
these learners. Look at them. Look at how they're doing, how they're performing. Creativity in music. Suo Primary School. God bless you as you keep on supporting on my YouTube channel. Subscribe, share, and watch. Ciao. Let's have a look at the size of skirt making. These learners have embraced cooperation as a value in CBC. So it's a variety of, these learners are making different things. You can see there are some who are very good. Some are very good, others are trying, and that is why we have a score of 4-3-2-1. That is nice. Hebu nione yako. Let me see yours. So a sisal skirt is worn on the waist, and mainly it is used during a traditional dance. So they're combing the sisal skirts. Nice, nice. Let me see you as Ogutu. Move here. Try to dance with it. Nice. Try to dance with yours. Great. Where are the girls? Let me see the girls. Hey, is it itakuacha uchi? Try to dance with yours. Belinda? This is beautiful. Let me see. Try to dance with it. Dance. So every learner has made his or her own sisal skirt, and they are going to tie on the waist. And as you can see, there are some learners who have done a very explicit job, and there are some learners who have not done so well. And therefore, you find that in CBC, the learners can do well in some areas and excel in some areas and not in some. So that is why we find that we can score these learners. You find that you give them a 4, a 3, a 2, or a 1, depending on the performance level of each learner. So have a look at these sisal skirts. Very explicit. Very nice. Try to dance with it.